Sir Walter hanya mengangguk. Sejurus kemudian dia bangun dan berjalan mengukur bilik sambil berkata dengan nada sindiran. Ada beberapa orang bangsawan dalam tentera laut. Aku boleh bayangkan sesiapa pun tak akan terkejut dapat menyewa rumah sebegini hebat. Mereka tentu akan terpesona dan pastinya mensyukuri durian runtuh ini, kata Puan Clay. Puan Clay dibawa berziarah ke Kelly Lynch oleh ayahnya demi manfaat kesihatan Puan Clay. Tetapi aku bersetuju dengan pendapat ayahku bahawa tentera laut penyewa yang sangat dikehendaki. Aku benar-benar mengikuti perkembangan profesion ini. Di samping sikap liberal, mereka sangat pembersih dalam setiap cara. Lukisan-lukisan milik Tuan Sir Walter, sekiranya kamu memilih untuk meninggalkan semuanya di sini, akan kekal selamat. Segala hal ihwal kediaman ini, luar dan dalam, akan dijaga rapi. Taman dan landscape akan terpelihara hampir seperti kegemilangannya sekarang. Cik Elliot juga tak perlu risau taman bungamu yang indah ini terbiar. Semua perkara itu, sambut Sir Walter dengan tenang, katakanlah aku terpaksa menyewakan rumahku, sudah pasti aku menetapkan kemudahan yang terangkum dengan rumah ini. Aku tak berapa berkenan untuk memihak kepada penyewa. Dah tentu taman ini akan terbuka untuknya dan beberapa orang pegawai tentera laut atau seangkatan dengannya boleh menikmati kemudahan ini. Namun, syarat yang akan kuletakkan dalam penggunaan kawasan rumah ini adalah perkara yang berasingan. Aku dah menyarankan kepada Cik Elliot agar berhati-hati untuk menghormati taman bunganya. Biar ku tekankan yang aku tidak berkenan sedikit pun untuk memberikan hak keistimewaan luar biasa kepada penyewa Kelly Lynch Hall, baik tentera laut maupun askar. Selepas berjeda, Tuan Shepherd menyambung bicara. Dalam hal-hal begini, ada dasar termaktub yang menjelaskan dan memudahkan tuan rumah dan penyewa. Sir Walter, kepentingan kamu akan dipelihara. Bergantung kepadaku untuk memastikan tiada penyewa yang memperolehinya lebih daripada yang sepatutnya. Aku ingin membayangkan bahawa John Shepherd akan mencemburui harta ini tidak kurang daripada Sir Walter. Sir Walter only nodded, but soon afterwards, rising and pacing the room, he observed sarcastically, "There are few among the gentlemen of the Navy, I imagine, who would not be surprised to find themselves in a house of this description." "They would look around them, no doubt, and bless their good fortune," said Mrs. Clay, for Mrs. Clay was present. Her father had driven her over, nothing being of so much use to Mrs. Clay's health as a drive to Kelly Lynch. "But I quite agree with my father in thinking a sailor might be a very desirable tenant. I have known a good deal of the profession, and besides their liberality, they are so neat and careful in all their ways. These valuable pictures of yours, Sir Walter, if you choose to leave them, would be perfectly safe. Everything in and about the house would be taken such excellent care of. The gardens and shrubberies would be kept in almost as high order as they are now. You need not be afraid, Miss Elliot, of your own sweet flower gardens being neglected." "As to all that," rejoined Sir Walter coolly, "supposing I were induced to let my house, I have by no means made up my mind as to the privileges to be annexed to it. I am not particularly disposed to favour a tenant. The park would be open to him, of course, and few Navy officers, or men of any other description, can have had such a range. But what restrictions I might impose on the use of the pleasure grounds is another thing. I'm not fond of the idea of my shrubberies being always approachable, and I should recommend Miss Elliot to be on her guard with respect to her flower garden. I am very little disposed to grant a tenant of Kelly Lynch Hall any extraordinary favour, I assure you, be he sailor or soldier." After a short pause, Mr. Shepherd presumed to say, "In all these cases, there are established usages which make everything plain and easy between landlord and tenant. Your interest, Sir Walter, is in pretty safe hands. Depend upon me for taking care that no tenant has more than his just rights. I venture to hint that Sir Walter Elliot cannot be half so jealous for his own as John Shepherd will be for him."